হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে ওয়েবস্টর্ম আমি কিভাবে ডাউনলোড করতে পারি এবং কিভাবে ইনস্টল করতে পারি। তো প্রথমে আমরা ওয়েবস্টর্ম ডাউনলোড করি। ওয়েবস্টর্ম ডাউনলোড, ডাউনলোড পেজে যাওয়ার পর আপনি ম্যাক, লিনাক্স, উইন্ডোজ সবগুলোর জন্যই পাবেন। আর 30 ডেজ আপনি ফ্রি ট্রায়াল ইউজ করতে পারবেন। আমরা জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করি। অলরেডি ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। ওকে, ডাউনলোড কমপ্লিট। তো আমরা ডাউনলোড ফোল্ডারে যাই। দেন আমরা এটা রান করাচ্ছি। ওগুলো ক্লোজ করে দিই, মিনিমাইজ করে দিই। ইয়েস, দেন নেক্সট, দেন নেক্সট। আমরা চাইলে ডেস্কটপ একটা আইকন দিতে পারি অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যাসোসিয়েট। এই ফাইলগুলো আমরা চাইলে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি। ইভেন আপনি এটা পরেও চেঞ্জ করতে পারেন। দেন জাস্ট আমরা নেক্সটে ক্লিক করি, দেন নেক্সট ইনস্টল। দেন আমরা রান করাতে পারি ওয়েবস্টর্ম, দেখি প্রপারলি কাজ করছে কিনা। Then confirm and yeah, agreement accept and then continue. Don't send now. আমরা স্কিপ করতে পারি, এগুলো পরে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। দেন আমরা ইভালুয়েট করছি ফর ফ্রি, yeah, then just evaluate, yeah, then just create a new project, just create. ওকে, দেন তাহলে আমাদের ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার।